Yeah, welcome all. Welcome to the day 14 of Agentic AI course. So, ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసాం? In every classes, what we have done? We have covered about machine learning. We have covered about deep learning, and then we have covered about generative AI. So finally, we are into the core topic, which is the Agentic AI. So what is Agentic AI? So today the class is what is Agentic AI? Yes or no? Yeah. So here also, let's see what is this agentic AI. Agentic AI is a AI that can think, decide, and act independently to complete a goal. So ఇక్కడ అన్నిటికన్నా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి goal. So we are focusing on something called as goals, and our goals ని achieve చేసుకోవడానికి మనం AI ని యూస్ చేయడం is nothing but our agentic AI. Yes or no? Yes. So మన agentic AI is nothing but AI that can think and decide independently to complete a goal. Yeah. So ఇక్కడ మనం ఏంటి, they can be thinking and trying to achieve something called as goals. So goals ni achieve avadam is the main part of this agentic AI. So మనం we will be deciding something called goals, and we will be planning on how to reach these goals. So వీటి గురించి we will be focusing on this type of approach. సో మన ప్రీవియస్ మనం ర్యాగ్ చాట్ బాట్ ఒకటి తయారు చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ దిస్ ర్యాగ్ చాట్ బాట్? ఈ ర్యాగ్ చాట్ బాట్ లో మనం ఏం చూసాం? మనం డ్రాబ్యాక్ ఏం చూసాం? మనం వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ సింపుల్ ర్యాగ్ చాట్ బాట్. సో మనం దాంట్లోని ఏ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేయకుండా జస్ట్ రిట్రీవ్, ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ జనరేట్. సో ఈ మూడు థింగ్స్ ని మనం పెట్టుకున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీంట్లో మనకి మిస్ అయింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ వాజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వన్? సో ప్రీవియస్ హిస్టరీలో అంటే ముందు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ని అది గుర్తుంచుకోవట్లేదు. అది ఓన్లీ కరెంట్ క్వశ్చన్ మనం అడిగిన దాన్ని బట్టి మాత్రమే ఆన్సర్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ దిస్. యా. సో వాటిని మనం డీల్ చేయడమే మనం వీ విల్ బి మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ ఏజెంటిక్ ఏఐ యొక్క వర్క్ ఫ్లో. సో ఫస్ట్ మనకి ఏజెంటిక్ ఏఐలోని ద ట్రెడిషనల్ ఏఐ ఏజెంట్స్, the traditional AI versus agentic AI framework. Under traditional AI, behavior response acts human, the control human driven semi-autonomous. Example, ChatGPT answering AI book tickets for you, thinking one step, multi-step reasoning. అంటే మనం some reasoning అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కోర్ AI workflows. సో ఇందులోనే ఫస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ సెన్సింగ్. Then we will go into something called thinking, then acting and reflecting. So these are the step-by-step procedures which are going in the form of a loop. Next, main మన key components of our agentic AI ఏంటి అంటే we are having something called as LLM, which is the brain. Yes or no? So LLM is nothing but the brain of this model. Next, we have something called tools. Tools are the hands. సో మనకి ఏపీఐస్, డేటాబేసెస్, సర్చ్ ఇంజన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద టూల్స్. అండ్ నెక్స్ట్, మెమరీ ఇస్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్, కరెంట్ టాస్క్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ టాస్క్స్ కి మనం తెలుసుకోవడానికి we will be using this memory. And we will be using something called planners. Planners will break into steps, and we have executions. So these are the multiple steps which are involved in an agentic AI workflow. Yeah. So
These are the multiple steps which are going in our agentic AI workflow. So agentic AI ante enti? It is nothing but refers to AI systems that can automatically pursue goals. So goals ni pursue cheyadaniki we were going to the thing called agentic AI. So before this ante first మనకి ఏజెంటిక్ ఏఐ కి ముందు మన గోల్స్ ని అండ్ ప్లానింగ్ ఇలాంటివి ఏమి మనకి ఏఐలో లేవా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? సో మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ లైక్ అ ప్లానింగ్ లేకపోతే రీజనింగ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ బిఫోర్ దిస్ ఏజెంటిక్ ఏఐ మనకు ఉన్నాయా లేదా? డూ యూ నో దిస్? దీనికి బిఫోర్ మనం ఎప్పుడైనా హ్యావ్ యూ యూజ్ దిస్ టర్మ్స్ లైక్ ప్లానింగ్ అండ్ రీజనింగ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏజెంటిక్ ఏఐకి ముందు మనం వాడామా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. సో మనం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ రీజనింగ్, evaluating. సో ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ టైం. సో మనకి ఓల్డ్ పాత అంటే ఏజెంటిక్ ఏఐ వచ్చిన తర్వాతే కొత్తగా వచ్చిన టర్మ్స్ అయితే కావు ఇవి. దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ డూయింగ్ ద పాత్ ప్లానింగ్. పాత్ ప్లానింగ్ గురించి విన్నారు ఎప్పుడైనా? పాత్ ప్లానింగ్, పాత్ ప్లానింగ్, డిజెస్ట్రా, ఏ స్టార్ ఇలాంటి అల్గోరిథమ్స్ పేర్లు ఎప్పుడైనా విన్నారా? హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్స్ బిఫోర్? చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి అమ్మా, హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్? ఈ అల్గోరిథమ్స్ పేర్లు విన్నారా? ఓకే, సో పాత్ ప్లానింగ్ గురించి వినలేదా? ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం. సో ఇలాంటి అల్గోరిథమ్స్ లోని దేర్ ఆర్ దీస్ సేమ్ థింగ్స్. సో మన ఈ ప్లానింగ్, రీజనింగ్, ఇవన్నీ ఎవాల్యుయేషన్, ఇవన్నీ ద కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ వన్. సో ఈ సేమ్ థింగ్ ని మనం ఎల్ఎల్ఎంస్ కి అప్లై చేయడం. ఎల్ఎల్ఎంస్ ఉన్నాయి కదా, ఎల్ఎల్ఎంస్ కి మనం అప్లై చేయడం ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ మెయిన్ టాస్క్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే we will take this as our agentic AI workflow. So first thing is we will sense, then we will think, then we will act, and then we will reflect. So these are the steps we are following in doing this agentic AI workflow. So first thing is user provides a goal. So మనం ఒక గోల్ ని సెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో మెయిన్ గా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏజెంటిక్ ఏఐలో we have 4 important things. One is task. Next we have something called tools. We have something called tasks,
we have tools, and we have agents, and we have memory. Tasks, we have tasks, tools, agents, and memory. So what is this task? So what is tasks? So what is this tasks? Task అంటే ఏంటి? మన స్పెసిఫిక్ గోల్ టు డూ ఏ వర్క్. ఓకే, సో గోల్స్ ఆర్ టాస్క్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ క్రియేట్ అన్ ఏజెంట్. మనం ఒక we will create an agent, create a AI agent that will write code and fix errors అనుకుందాం. Yes or no? So just for our case study, this is our main functionality. So ఇందులో what are the tasks I'm having? Can you tell what are the tasks I'm having? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఒక కంపెనీ అనుకుందాం. సో మనం కోడింగ్ చేయాలి. We need to perform coding and we need to fix the errors. This is our task. సో ఇందులో మనకి ఏమేమి టాస్క్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వాట్ విల్ బి ద టాస్క్స్? చెప్పండి. స్మాల్ టాస్క్స్ కింద డివైడ్ చేయండి. ద ఎంటైర్ డిస్క్రిప్షన్ ని స్మాల్ పార్ట్స్ కింద చూడండి. చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా. ఎవరు యాక్టివ్గా లేరా? ఎవరు యాక్టివ్గా లేనట్టున్నారు. యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఇన్స్ట్రక్షన్, అదే ఎనీ ఆన్సర్ ఫర్ సింపుల్ థింగ్స్. ఓకే, ఏఐ ఏజెంట్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ కోడ్. సో ఇందులో టాస్క్స్ ఏమున్నాయి? ఏఐ ఏజెంట్ కి ఏమేమి టాస్క్స్ ఉన్నాయి? జస్ట్ మనం ఏఐ ఏజెంట్ ని ఇక్కడ ఏఐ ఏజెంట్ అనేది తీసేయండి. ఇక్కడ మనం హ్యూమన్ పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ మనం హ్యూమన్ పెట్టుకుందాం. ఏ హ్యూమన్ దట్ విల్ క్రియేట్ కోడ్ అండ్ ఫిక్స్ ఎర్రర్స్. ఇతనికి ఏమేమి టాస్క్లు ఉన్నట్టు? వి విల్ డివైడ్ ద టాస్క్స్. చెప్పండి. ఇప్పుడు 5 మధ్య నేను ఇది వర్క్ ని పంచాలనుకుంటున్నాను. ఎలా పంచుతాను నేను? I will say first there will be a coder, there will be a developer. Yes or no? ఈ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? he will write code. Yes or no? There will be a tester. టెస్టర్ ఏం చేస్తాడు?
చెప్పండి అమ్మా, టెస్టర్ ఏం చేస్తాడు? యా, టెస్ట్ ద కోడ్, రిటర్న్ కోడ్. ఓకే, సో టెస్ట్ నుంచి అవుట్కమ్ ఏమొస్తుంది? He will find errors, అంతేనా? He will find errors in code. Yes or no? He will find the errors in the code. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? ఎర్రర్స్ ఫైండ్ చేసాక ఏం చేస్తాం? మళ్ళా ఇట్ విల్ గో టు ద డెవలపర్. ఫిక్స్ కోడ్, అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి టాస్క్స్ ఉన్నాయి? we have three tasks. We have three tasks, which is writing the code, finding errors in the code, fixing the code. Yes or no? These are nothing but the tasks which are present in this example. So ఈ example లో create an AI agent that will write code and fix errors. అంటే ఈ కోడ్ ఏం చేయాలి? It should write code, it should test it, and it should fix it. Fix the errors. Yes or no? So these are the three important things which are present. Okay, so tasks మనకి తెలిసాయి. టాస్క్స్ తెలిసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? These AI agents. Next, మన second part of the thing is we have seen we have tasks. It is done. తర్వాత we need some tools. So what are these tools? ఇప్పుడు రైటింగ్ ఏ కోడ్, ఈ కోడ్ ని రైట్ చేయడానికి ఏమైనా టూల్స్ ఉన్నాయా? ఎగ్జిస్టింగ్ గానీ ఈ కోడ్ రాయడానికి ఏమైనా టూల్స్ ఉన్నాయా? చెప్పండి అమ్మా. మార్కెట్లోని కోడ్ రాయడానికి ఏమైనా టూల్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ APIs present to write the code? చెప్పండి అమ్మా. will LLMs write the code? LLMs code రాస్తే you can use an LLM for this task. Testing ki? Yeah, we can use something like ChatGPT for this. మరి టెస్టింగ్ కి ఏం వాడుకోవచ్చు? యా, ఇవన్నీ మనం వాడుకోవచ్చు. ఎస్, నేను అంటుంది ఇక్కడ మనం వీ కెన్ రైట్ సమ్ ఫంక్షన్స్. సో వీటినే మన యూనిట్ టెస్ట్ అనొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ దీస్ యూనిట్ టెస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ కోడ్, దిస్ ఇస్ అ కోడ్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద కోడ్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్, finding the errors. Next we have again LLM to do this task. So manaki anything which will be useful for doing a task,
is nothing but an tool. Okay. For example, we need to ఇంకొక task చెప్తున్నా. I'm saying search from internet and give me top 5 destinations to visit in Vizag అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమేం టాస్క్స్ ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద టాస్క్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్? చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? What are the tasks which are present in this example? I'm saying search from internet and give me top 5 destinations to visit in Vizag అని అడిగాను. దీంట్లో టాస్క్లు ఏమున్నాయి? Yeah, to find the destinations. So finding the destinations ఎక్కడి నుంచి జరుగుతున్నాయి? To search from web. సో మనకి టాస్క్ ఏముంది? Search from web. ఇది ఒకటేనా టాస్క్? Is this the only task? We need to find the top 5 places. Okay. సో ఈ వెబ్ నుంచి సెర్చ్ చేసాం. సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక రిజల్ట్ వస్తుందా లేకపోతే మల్టిపుల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయా? నేను సెర్చ్ చేశాను ప్లేసెస్ టు, యా వి నీడ్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ మల్టిపుల్ డెస్టినేషన్స్. సో ఇక్కడ ఫిల్టరింగ్ డెస్టినేషన్స్. ఇంకా ఇంకేమున్నాయి? ఇక్కడ ఫిల్టరింగ్ డెస్టినేషన్స్ ని మనం టాప్ 5 ప్లేసెస్ ని చెప్పాలి కదా. సో బై ర్యాంకింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? Then we need to present it. We need to present in points. Yes or no? These are the 3 tasks I'm having. Yeah. So you can name a word. What I can use for searching from internet. From searching from internet, I can go and use tools like DuckDuckGo search. DuckDuckGo search వాడచ్చు. లేకపోతే we can use something like Serper. సో ఇలాంటి టూల్స్ ఏం చేస్తే ఒక క్వశ్చన్ ని ఒక
response in this, it will be searching from the internet. Yes or no? Let's see this Serper tool. Serper tool is a Google search API that provides structured search results uh, from developers and AI applications. Yeah, it is going and you can test it. So ఇక్కడ మనం న్యూస్ ని వెతకాలనుకోండి, you can go and search from this news. For example, top places in Vizag అన్నాడు. సో ఏం చేస్తుంది, ప్లేసెస్కి వెళ్దాం. Places in Vizag. So this is India, and we'll search it. Now that I sign up, okay, let's go search places in Vizag. Yeah, it is giving, it will give image, it will give links like this. Yeah, so ఈ విధంగా మనం we can be using these APIs. Okay, వీటి నుంచి we will get this information. Next, మనకి we need to filter based on the ranking. How will we filter this based on the ranking? చెప్పండి అమ్మా. How can we do ranking? For example, you have seen this Kailasgiri. Kailasgiri చూద్దాం. Kailasgiri. సో ఈ కైలాసగిరి అనే దీని కింద you have our comment section. Comment section ఉందా? Yes or no? ఈ కామెంట్స్ సెక్షన్ లో ఎన్ని పాజిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చాయి అన్నది అనలైజ్ చేసుకుంటే మనం చెప్పచ్చా దిస్ ఇస్ అ గుడ్ డెస్టినేషన్ ఆర్ అ బ్యాడ్ డెస్టినేషన్ అని? ఎస్ ఆర్ నో? యా. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనం, వీ కెన్ యూజ్ అన్ ఎంఎల్ కోడ్ ఓవర్ హియర్. ఎంఎల్ వాడచ్చు మనం, ఎంఎల్ కోడ్ ఓవర్ హియర్ మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ present the points in present the information in points. దీనికోసం ఏం వాడుకోవచ్చు? Can we use a transformer model? Yeah. So these are how our AI agents learning the second part, which is nothing but the tools, will work. So మనకి tasks ఉన్నాయి and you have the tools. Yeah. Next, what we have? Next మనకి ఏముంది? Tasks, tools. Now we have the agents. So agents ఏం చేస్తాయి? It will do the planning. It will do the planning. So planning చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి? We need LLMs. We need LLMs for planning. Yes or no?
we will plan out the tasks by using this LLM. Next, what we'll do? We will ఇక్కడ LLMs use చేస్తాం and we will be giving replies. We will be also giving responses. Agents planning చేస్తే and also gives responses. So these are the things which are present in our LLM, in our agents. Next, మనకి ఏముంది? We have something called memory. ఈ మెమరీ ఏం చేస్తుంది? లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం రిప్లై ఇవ్వాలి, ఏం రిప్లై ఇవ్వాలన్నది మనం ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ప్రీవియస్ గా ఒక చాట్ లోని ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుట్బాల్ అండ్ సడన్ గా LLM will start answering for cricket అనుకోండి. Will it be suitable? సో ప్రీవియస్ గా 4-5 క్వశ్చన్స్ నేను ఫుట్బాల్ గురించి అడిగాను. దాంట్లోనే బాల్ ఉంది, దీంట్లోనే బాల్ ఉంది. సో అది క్రికెట్ గురించి ఆన్సర్ చేసేసింది అనుకోండి. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? నో. సో ఏంటి? వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ సమ్ థింగ్స్. We need to remember some things, and based on that we will be answering. Yes or no? So దీని కోసం మనకి ఏం కావాలి? We need some short term memory and long term memory. So వీటిని మనం we will be implementing these things in our AI agents. So overall the AI agents will have all these 4 important tasks which are present. So user provides a goal, agent receives a goal, understands intent. LLM will understand it. So ఇక్కడ ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అ ప్లాన్. సో ఈ గోల్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా అన్నది వెరిఫై చేసుకుంటుంది. వెరిఫై అది నో అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో అండ్ సెలెక్ట్ నెక్స్ట్ యాక్షన్. నెక్స్ట్ టూల్స్ కాల్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్స్ యాక్షన్, అబ్జర్వ్ రిజల్ట్స్, రిజల్ట్ సక్సెస్ అయ్యా లేదా అని చూసుకొని మెమరీని అప్డేట్ చేయాలా లేకపోతే ప్లాన్ ని రివైజ్ చేయాలా అని డెసిషన్ తీసుకుని మళ్ళా వి విల్ గో టు ద స్టార్టింగ్ గోల్. సో ఈ విధంగా మనకి ఫైనల్ రెస్పాన్స్ వచ్చిన వరకు దిస్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లూప్. ఎస్ ఆర్ నో? హ్యావ్ ఎనీవన్ ట్రైడ్ ఏజెంట్స్ లైక్ విండ్సర్ఫ్, కర్సర్ ఆర్ కోపైలట్? ఏమైనా ట్రై చేశారా మీరు? హ్యావ్ ఎనీవన్ ట్రైడ్? యా. సో మనం ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగామనుకోండి, విల్ ఇట్ గో ఇన్ అ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ లేకపోతే సింపుల్ గా ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చి వదిలేస్తుందా? ఇట్ విల్ గో ఇన్ అ లూప్. ఇట్ విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ టాస్క్స్ బై టాస్క్స్. Yeah, this is what will be happening in any AI agent. Yes? అంతేనమ్మా? So this is the thing. User will ask to a LLM, it will plan, executes, calls tools, stores in the memory, and we will get the final response. So this is the architecture diagram on how AI architectures will be created. Yeah. So ఇందులో మనకి ఏంటి ఇంపార్టెంట్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్? What is the 8 main important things? ఈ 4 లో టాస్క్స్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే టూల్స్ ఇంపార్టెంటా, ఏజెంట్స్ ఇంపార్టెంటా, మెమరీ ఇంపార్టెంటా? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్?
మెమరీ మిస్ అవుతే ఇట్ విల్ ఆన్సర్ irrelevant గా, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు యూజ్ ఇట్ వితౌట్ మెమరీ. కానీ మనకి ద టాస్క్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో టాస్క్ ని ఇంపార్టెంట్ గా మనం పర్ఫెక్ట్ గా డిస్క్రైబ్ చేయలేకపోయాం అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మన ఇంటెండెడ్ థింగ్ కాకుండా యూ విల్ గెట్ అనదర్ థింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనకి టాస్క్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆ టాస్క్స్ కి సూటబుల్ అయిన టూల్ ని మనం వెతుక్కోవాలి. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ డన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ డన్. అండ్ LLMs దాని యొక్క కెపాసిటీ బట్టి దేర్ విల్ బి సమ్ ప్లానింగ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. సో ప్లానింగ్, LLMs యొక్క ప్లానింగ్ కెపాసిటీని ఎలా చెప్పగలం? How can we say if an LLM is good at planning? For example, we'll go to this Olama website. Olama website kadam. You can go and see models. So there are multiple models. So you can see multiple models. Indulo tools and thinking models unnai. So let's go for tools model. So the things which are having tools are good at reasoning. So they will be doing, they can be accommodating tools to do some tasks. Okay, this is one thing. And indulo koda, if you open any model, you can see something called yeah. For example, we'll go for Quen open just there, we can see something like this. So ikkada 35 billion parameters undi, 27 billion parameters undi. Yeah, so this is the model యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ బిలియన్ పారామీటర్స్ ఎక్కువ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? అండ్ LLM కెన్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ వెయిట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఉంటే మోర్ కంప్యూటేషన్ చేయగలదు. ఎస్ ఆర్ నో? So we will be seeing the number of billion parameters it is having, and also we will see if it is having these tools or thinking capacities. So దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం, we will be selecting the tool. ఓకే, సో ఇది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ 3.6 లేటెస్ట్ ఉంది కదా, దీనికి ఎక్కువ బిలియన్ పారామీటర్స్ ఉంది కదా, 35 బిలియన్ పారామీటర్స్ ఉంది. ఈ 35 బిలియన్ పారామీటర్స్ ఉందని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేసుకోగలమా? మన సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుందా కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా. Yes or no? So we need to select an LLM also based on the hardware capacities, and also we will be selecting these LLMs based on the performance. Yes or no? So these are the different things to be considered. Memory is useful when we are creating a chatbot. మనం ఒక చాట్బాట్ తయారు చేసినప్పుడు మెమరీ వుడ్ బి యూస్ఫుల్. ఇన్ కేస్ మనం చాట్బాట్ కాదు అనుకున్నప్పుడు మనకి మెమరీ సమ్ టైమ్స్ యూస్ఫుల్ అవ్వకపోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ మెమరీ ఉండడమే ఒక ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు కూడా. యా, దేర్ విల్ బి కేసెస్ లైక్ దిస్. మెమరీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఆప్షనల్ థింగ్, కానీ మిగతావన్నిటిలో ఈ 3 థింగ్స్ ఆర్ కంపల్సరీ నీడెడ్. దీస్ 3 థింగ్స్ ఆర్ కంపల్సరీ నీడెడ్: టాస్క్స్, టూల్స్ అండ్ ఏజెంట్స్. అండ్ అందులో ఈ టాస్క్స్ డిఫైన్ చేయడమే ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్, అండ్ దానికి సూటబుల్ అయ్యే టూల్స్ వెతకడమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ఒక టాస్క్ చెప్పండి, దానికి టూల్ ఉందా వెతుకుదాం మనం.
tell me any task. We will see if there is any tool available for that task, so that we can search for a tool. Sepandamma. Anybody has? So I think you're exhausted. But yeah, draft and summarize emails. Yeah, simple. Let's see summarization task kada. We'll go to Hugging Face. Hugging Face open చేద్దాం. Login. ఇందులో మోడల్స్ చూద్దాం. Hugging Face లో మోడల్స్ లో this is for text కదా. This is for text కాబట్టి go to natural language processing, summarization. Yeah. So you have summarization lo, for example, you will go for email even in the, yeah. This is email summarization task kosam fine tuned for email tasks. Yeah, we can use this model for doing this drafting and summarization of these emails. So manaki single tool undi drafting and summarization cheyadaniki. ఇంకేమైనా చెప్పగలరా? You want to find design thumbnails or images. So ఇక్కడ మనం images ని తయారు చేసుకోవాలి. Models కదా. So this is not text. This is a computer vision task. ఇందులో మనకి కావాల్సింది ఏంటి? Image classification, object definition, ఇవన్నీ చూస్తే we need text to image. Yes or no? This is the text to image. So మనం ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తే దాన్ని ఇమేజ్ కింద మనం చేయాలి. We'll go to this. ఇందులో so there are models for thumbnails. Yeah. Any other task? మీకు చాలా వరకు టాస్క్స్ మీకు యూ కెన్ గెట్ ఇన్ హగ్గింగ్ ఫేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇంకా కొన్ని మీరు అడిగితే ఇంకా మంచి బెటర్ మీకు దొరుకుతాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సమ్ థింగ్స్ యూ కెన్ గెట్ అ బెటర్ ఏజెంట్స్ మన టాస్క్స్ ని చేయడానికి. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూజింగ్ ద టాస్క్స్ అండ్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్స్. Yeah, we can build workflows. అదే మనం చేస్తాం. We will build workflows. So మనకి workflows చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ థింగ్ we need to find all the tasks. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఉండాలి అండ్ వాటికి యూజ్ చేయాల్సిన టూల్స్ ఉండాలి అండ్ we need to use this agents. Yes or no?